small pillow under here, and I'll usually have 2 pillows under their knees. When I was in practice in America, I will see a couple people, I'll see at least 2 people a day that are 150 kg plus, and a lot of people that'll be some big people. So if I put pillows under their knees, it makes the back easier for a long time. Sometimes this is harder. So however you do it, you're going to see me, this is the book, this is me. I can't do this if you're lying flat because it makes it uncomfortable on my wrist. So again, I don't care how you palpate it, just so you do. The book is showing you to do something like this. The other thing to keep in mind is the coronal suture here, it's about 40%. I'm sorry, I should slow down. Ok, deci la început a zis că a întrebat cum tratează ceilalți pacienții, dacă le pun pernuțe sub genunchi sau la cap. A zis că dacă este o persoană care are o greutate mai mare, niște pernuțe sub genunchi îl ajută să ia presiunea pe spate și că la carte spune arătătorul pe sfenoid și degetul mic pe occipital, dar e important să fie mâna relaxată, așa că el folosește the thumb for the sphenoid. You're going to see me doing like this because I'm more comfortable. El face cu degetul mare pe sfenoid, că așa este el confortabil. The other thing is the coronal suture is about 40% toward 40% of it. 40% is frontal bone. It's not going back to the midline. Deci sutura coronală este 40% în față, nu e fix pe mijloc, nu e fix la... Some people thinking it's going all the way back here. It's not. It's here, about 40% back. This is 60%. You said coronal is sagittal. You're talking about coronal suture is here. Yes, okay? and you said asta. When you feel this, you can feel it on yourself. Okay. It's about 40% back. It's not in the middle. It's not 50% back. Deci, ok, sutura coronală nu este în mijlocul capului, nu e median, nu median, este, mă rog, așa, este un pic mai în față. But it's going to feel that it's further back because their head is pressing into the table. Dar o să se simtă ca și cum ar fi mai în spate, pentru că capul este apăsat pe masă. Okay. So what you're going to do with your partner now is just be as light as you can, relaxed, and see if you can feel rhythm. Ok, deci ce o să faceți cu partenerii este să fiți cât mai relaxați și să vedeți dacă puteți să simțiți ritmul. The easiest way to do it is from this hold, or like this. This is the easiest way to do it. I'll show you some other holds, but this is the easiest way. Cea mai ușor priză este asta pe care ne-a arătat-o, ori cu arătătorul, ori cu degetul mare. Daniel, that's easy. Yeah. Daniel, lay down. O să ne mai arate și altele. Okay, now I'm going to push him down. Because I want my forearms on the table. If I see you doing this, then your shoulders are going to be tight. We do care about your comfort, but we care more about my comfort. Okay. So now he's already, you see he's back in extension like this. I don't like the patient to be that way, but okay. So there's no way I can do this. My hand's not going to bend far. How much pressure? It's not a thought in my head. Câtă presiune, nici nu mă gândesc la asta. Like a fly who landed on him. Este ca musca care aterizează. I'm not concerned about injuring him with 6, 7, or 50 grams of pressure. Nu mă gândesc că o să-i fac rău cu 5, 6 sau 15 grame de presiune. With newborns, that's a different story. Dar la nou-născuți e cu tot o altă poveste. My youngest patient has been 3 days old, normal baby. Cel mai tânăr pacient al meu a fost de 3 zile, normal, născut. I had a 3-week-old baby that had cardiothoracic surgery 3 weeks ago. Am avut un pacient care a avut operație cardiotoracică la 3 săptămâni. And I did things we're told not to do in osteopathy. Și am făcut niște manevre despre care mi s-a spus specific să nu le facem în osteopatie.
the osteopathic books in the American world, they don't get published till lawyers look at it. Cărțile de osteopatie în lumea americană nu se publică cu avocați care se uită la ele. So I worked on people with ventral shunts. You're not supposed to. Am lucrat la oameni cu șunturi ventrale unde nu ar trebui să lucrezi, Increased intracranial pressure. You're not supposed to. cu presiunea intracraniană crescută și n-ar trebui să lucrezi, Metastatic cancer. Not supposed to. cu metastaze și nu ar trebui să lucrezi. We'll talk about all this stuff. O să vorbim despre toate astea. If you're not sure of something, don't do it. I'm not asking you to be foolish. Deci dacă nu sunteți siguri de ceva, nu vă băgați, nu vă cer să fiți fraieri. But I know what I'm doing. Dar eu știu ce fac. You feel that, Daniel? Tu simți asta? No one cares. Nimănui nu-i pasă dacă I simți never asta. ask the patient, how do you feel, this and that. Niciodată nu-mi întreb Never. pacienții ce simți. It's a deadly question. Asta este o întrebare mortală. The only thing I tell the patient is, if it's too uncomfortable what I'm doing, then tell me and I'll stop. Don't tell me, it feels good. Doesn't matter. Deci eu rog pacienții să-mi zică doar dacă este neconfortabil sau neplăcut ceea ce le fac, nu mă interesează dacă se simt bine. It doesn't matter if he feels good now. It matters if he came to me with headaches and I see one follow-up, have the headaches gotten better? Deci nu contează ce simte acum, dacă se simte bine acum, contează dacă a venit cu durere de cap și data viitoare mi-a dispărut durerea. I'm just following his rhythm. Acum doar îi urmăresc ritmul. If you're able to do that and just feel the rhythm, I'm telling you, you're working at a deeper level and it's good. Dacă doar urmărești ritmul, deja lucrezi la un nivel mai profund și este bine. If you can't feel rhythm, everyone in this group is going to know how to release the sutures. And then the fact that you're not feeling it, it'll still operate better. Deci, chiar dacă nu simți ritmul, toată lumea din grupul o să învețe să elibereze suturile și pacientul o să se simtă mai bine. It's the worst way to get up, you know. Este cel mai nasol mod de a te da. Da, da. Pe parte. But you do it, I know. Nu, We all do it. What's your name? Adela. Adela, come. With 10 people, I can get to everybody and do most everything. But just to give you another example, just lay down, Adela. That's good. Here's a funny thing. Well, we'll talk about when we do all your release. When we do all your release, there's the way to hold people's head. I want to. I kind of want to sneak in without disturbing too much. Vreau să mă strecor acolo fără să o deranjez prea mult. When we do visceral, Când facem visceral, will be very disturbing, o să fie foarte deranjant, very directly disturbing. foarte direct deranjant. But for cranial, I want to fall into her Dar la craniu vreau să mă topesc acolo, so that there's no borderline from where I end and she begins. astfel încât să nu fie o graniță unde mă termin eu și începe ea. That's what I'm going to try to do. Asta o să fie ceea ce încerc să fac. She's going into extension. How do you know that? Because I'm saying it. Merge în extensie, cum știți, pentru că vă zic eu. I had teachers, you feel this, you feel that, now you feel that. And no, I'm just thinking about what they're telling me now. Dacă profesorul îți spune, te spune diverse întrebări, atunci o să te gândești la ceea ce și el și nu simți. If you're able to feel the rhythm, then I think you're in a space where great things can happen. Dacă poți să simți ritmul, atunci s-ar putea să se întâmple lucruri groazave în viitor. I've seen patients get well that no way should they have got well. Am văzut pacienți care au fost mai bine, deși pentru ei nu era nicio speranță să fie mai bine. And I've seen people, it should be easy. Și am văzut oameni unde ar trebui să fie extrem de ușor And it's not, and they get sick and they die. și nu este și devin din ce în ce mai bolnavi și nu. Why?
De ce? I don't see this. I don't ask why. De aia nu întreb de ce. It's a distracting question. Că e o întrebare care te... It's a spiritual question, E o întrebare spirituală. and it's irrelevant for me. E irelevantă pentru mine și risipește concentrarea. What's relevant for me is to care about her and to do the best that I can do today. Și deci ceea ce e relevant pentru mine este să am grijă de ea și să fac ceea ce pot în bine astăzi. If you ask why do bad things happen to good people, that's a God question. You go to church and ask that question. Dacă întrebi ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni, asta trebuie să e o întrebare pe care o pui la biserică. It's not a question Steve Sanet even belongs to answering. Nu e o întrebare la care să știi să unde este răspunsul. What Steve should do is the best that Steve can do today, right now. Ceea ce trebuie să facă Steve este să facă ceea ce cel mai bine, ceea ce știe ce să facă acum. And to be in this moment with her Să fie în acest moment cu ea and to care. și să-i pese bine, să-i grijă. To care is to love, not to be in love, but to be compassionate. A avea grijă de cineva înseamnă a iubi, nu a fi îndrăgostit, ci a avea compasiune pentru el. Love is why family is difficult to treat. Dragostea este motivul pentru care o familie e dificil de tratat. Because you're in love with them. Pentru că ești îndrăgostit de el Things are not clear. și lucrurile nu se clar. With a complete stranger, you can be clear. Cu un străin poți să fii total clar. You can meet somebody at the bar in America and tell them all of your big problems because they don't know you. Poți să te întâlnești cu cineva în bară în America să le spui toate problemele tale pentru că nu te cunosc. Maybe you can't tell your mother or your father because they're going to judge you. Nu poți să-i spui asta mamei sau tatălui tău pentru că nu judece. So, I want you to try this and then we're going to move on to something else. Hands on the head. I'll come around if your hands look like they're not in the right place. I'll help you. If I think you're tense, I'm going to just touch you like this. Să vină să ne verifice mâinile dacă sunt plasate corect sau dacă suntem pretenționați să ne atingă un pic ca să ne dăm seama asta funcționează. The rhythm is there and it can be felt immediately. Ritmul acolo și poți să-l simți imediat. I have many problems in life. Many. Am foarte multe probleme în viața mea. One I don't have is this interaction. Una pe care nu o am este această interacțiune. When I put my hands on the patient, it's me and her, me and him. The rest of the world goes away. Când pun mâna pe pacient, sunt mereu cu el, tot restul dispare. I can feel that and I can work and you can talk to me and I can talk back to you. It doesn't change. Simt aia, tu poți să vorbești, eu pot să vorbesc cu tine, dar asta nu se legătura între noi nu se schimbă. Maybe you need quiet. I understand it. Poate unii aveți nevoie de liniște, nicio problemă, mă înțeleg. What's funny is I don't need quiet. Ceea ce e frumos este că nu am nevoie de liniște. But sometimes with patients, because they come in, family, and Pentru că vin și if I do this, they all stop talking. dacă îi fac așa, se oprește și ei. He's doing something. Face ceva. No, this means I don't want to talk to you. Asta înseamnă nu vreau să vorbesc cu voi. Some people are annoying me, so I'm just, Mi doar mă enervează și okay. atunci... Okay.